Katlamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. If white hydrogen is proven to be available and commercially extractable, this will provide a further source of clean hydrogen. Mo khasong eno, rutlwa fa Afrika Borwa tlile go dirisa kokoano ya G7 go tlhagisa leano la Afrika la phetogo ya merero ya motlakase. The rollout will start as soon as the vaccines arrive from Botswana. We procure foot-and-mouth vaccines from the Botswana Vaccine Institute. Lefapha la temothuo le tlhomamisetsa setšhaba gore nama e khibidu e babalesegile go ka jewa. I will be going there tomorrow to go and see exactly how our people are suffering there and how we can come up with assistant measures. Mopresidente Cyril Ramaphosa o solofetse go etela dikgaolo tsa Eastern Cape tse di padimotsweng ke morwalela ka moso. Mothoetso Madume wa amogetse mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana. Tla re diale. Mopresidente Cyril Ramaphosa a re Afrika Borwa tla dirisa kokoano ya G7 kwa Canada e simololang ka moso go tlhagisa leano la Afrika la phetogo ya merero ya motlakase. Mopresidente o gateletse gore phetogo eo mo kontinenteng e tlile go diragala go ya ka maemo a tshwanetseng a tlhabologo ya Afrika. Afrika e tshwanetse go nna seopo sengwe. Me Afrika Borwa e tla dirisa dithata tsa yona jaaka moamogedi wa kopano ya monongwaga ya G20 go ema nokeng ditlhokego tsa ditlhabololo mo kontinenteng. During its G20 presidency, as you heard, South Africa has chosen to prioritize just energy transitions as engines of economic growth and social development. We will be proceeding to Canada to attend the G7 in just a few days. And this is the message that we will be projecting to the leaders of the G7. Maitlhomo a kopano kgolo ke go ithuta ka ditšhono tse di tswang go mokgwa o farologaneng wa go fetla motlakase. Go sitsingwa fa Afrika e ka kgona go tlhagisa ditone di le dimilione di le gareng ga 30 le 60 tsa motlakase o fetlhiwang ka metsi, phefo le maranga letsatsi ka 2050. We must continue to move as a continent to develop regional certification schemes, hydrogen corridors, and green product export platforms. And this requires that we should work together. We should be able to make this alliance truly alive. Mono lapeng go na le dithuto tseo di rutang kana go tlhalosa ka white hydrogen. If white hydrogen is proven to be available and commercially extractable, this will provide a further source of clean hydrogen. Puso e dirisitse gape tšhono e go tlhoma semmuso South African Renewable Energy Master Plan kana SAREM. SAREM is not just a roadmap for expanding renewable energy generation. It is a blueprint for how to industrialize through energy, developed through a rigorous social compacting process between government, industry, labor, and civil society. Province ya Kapa Bophirima ya re e dirisana le ya Kapa Botlhaba le Kapa Bokone go ithuta ka mekgwa e farologaneng ya go fetla motlakase. Here in the Western Cape, we're also playing our part. We are already 2,000 megawatts into our own plans here in our municipalities across the province. And if we don't get water and energy right, we can't create the investment climate that we all need and that green hydrogen needs to take us forward. Kopano kgolo e khutla ka moso. Motlatsa Mopresidente Paul Mashatile o lopile ditokololo tsa palamente go leta kgotlatshekelo go konosetsa morero o ka ga bokamoso jwa mapodisi a le robedi a tlhokomelo ya batho ba botlhokwa thata. O lopilwe go tlhalosa maikutlo a gagwe ka ga morero o ka nako ya dipotso le dikarabo kwa kokoano bosetšhaba gompieno.
Maloko a le robedi a lephata la tshireletso ya motlatsa mopresidente a ne a gatisiwa ka nako ya se go begwang e le tlhaselo e e diragetseng mono Johannesburg dingwaga di le pedi tse di fetileng. Ga ba bonwa molato go latela dikgato kgalemo tsa ka fa gare. Mokgatlho wa MK o ne wa botsa motlatsa mopresidente gore a o bona fa katlholo eno e le e tsamaelanang le setho. I was personally not involved in these procedures at any point. Mashatile o ne a gopotsa maloko a palamente gore kgetse eno ga ise ikonosediwe. We all know very well that our jurisprudence allows for both sides of the story to be heard. In this regard, I welcome the outcome of the police disciplinary inquiry that has acquitted the 8 members of the Presidential Protection Services. Fa bodiwa gore a o kopane le motswa setlhabelo go kopa tshwarelo, Mashatile o rile ga ise a kopane nae. Gape o tshwaetse jaana malebana le maano a go tsibogela go khutlisiwa ga thuso ya Amerika e ka ga twantsho ya mogare wa HIV/AIDS. The withdrawal of PEFA fund and of course other funds by the US administration will definitely deprive South Africa an amount of about 8 billion rands per annum. O netefaleditse palamente gore puso e tla dira ka natla gore maAforika Borwa ga a ne a sotlega ka ntlha ya tshwetso ya Amerika. A re ka tshwaragano le SANEC ba buisana le lefapha la matlotlo go tswala mokhino o bakilweng ke tshwetso eno. Le ena o fetiseditse matshediso go ba malapa a batswa setlhabelo le matlhatlhapelo a kwa Eastern Cape. Please proceed. What is your Kabinete e ileditse di romelwa teng tsa Task Force e itsegeng ka Galiphirimi mono Afrika Borwa. Tona kwa kantorong ya mopresidente Khumbudzo Ntshavheni o itsisitse seno kwa kopano le bobegakgang morago ga kopano ya kabinete kwa parlamenteng. Ntshavheni a re pegelo e kwadilweng ke baitseanape e ka ya fa bana ba le barataro ba kwa Naledi kwa Soweto ba bolailwe ke sejo se se kotsi thata. A re ga go ise go itsiwe sentle gore ba kopane kae le sejo seno. Le fa go le jalo a re go na le kgonagalo ya gore bana bano ba jele dijo tse di nang le botlhole jwa go bolaya magotlo kgotsa Task Force tse di rekilweng kwa Spaza. Given the submission by the IMC advised by the Ministerial Advisory Council, Cabinet has approved the ban of Task or Alipirimi, the import of Task or Alipirimi in South Africa, a chemical compound classified as an organophosphate commonly used as an insecticide and a pesticide in the farming community. Ntshavheni o tlaleleditse ka gore dipalopalo tsa sešeng di tlhalosa nnete malebana le tshedimosetso e fosagetseng mabapi le dipolao tswa ka dipolaseng. A re kabinete e kgotsofaditswe ke dikgato tsa potlako tsa go samagana le bolwetse jwa molomo le tlhakwana le gore diporofense tse di amegileng thata ke KwaZulu-Natal, Mpumalanga ga mmogo le Gauteng. The department has ordered over 900,000 doses of vaccines with the first batch expected to arrive soon. In areas where there are active outbreaks, all infected properties are placed under quarantine. No movement is allowed into, out of, or through these areas of farms. Ntshavheni a re lefapha la boitekanelo le etse tlhoko mofuta o montšha wa COVID-19 o ditshwaetso tsa ona di yang kwa godimo kwa dikgaolong dingwe tsa Asia. Motho re tswela pele ka dikgang tsa rona. Palo ya batho ba ba tlhokafetseng mo merwaleleng ya kwa Eastern Cape tlhatlogetse go 67. Fela metswedi e ikanyegang e boleletse SABC gore ditopo tse dingwe gape di le 5 di ntshitswe kwa moeding o kwa tlase ga leborogo la Dekolini pele go fifala. Se se baya palo gotlhe ya baswi go 78. Tona ya dipuso selegae le ya merero ya segosi Velenkosi Nihlabisa mmogo le tona ya thuto ya motheo Siviwe Gwarube ba tlhotse ba etse maemothloko kwa kgaolong eo. Batsadi ba ba mo kutlobotlhokong ba ne ba lela sa mahutsana fa ba ne ba kopana le ba ba falotseng merwalela ya matlhotlhapelo. Gape tona kgolo kwa Gube o buisane le yo mongwe wa barutwana ba ba falositsweng mo nokeng e neng e tletse phetelela.
Seeing one of the children that survived the crash. She was one of the 3 that survived. She's here. But also I think what the MEC has emphasized today is the need for social workers that are here, because it's not just about the learners, it's about these families. These families are thoroughly broken and they are grieving. Pula e matla e bakile ditshenyegelo tse di tseneletseng kwa dikagong tsa dikolo. Go begwa fa bana ba feta dikete di le 6 ba amilwe ke ditshenyegelo. Province ya Eastern Cape e mo gare ga ditlhatlhobo tsa bogare jwa ngwaga. Yesterday were around 58 schools that have been damaged quite severely if you look in terms of the information flowing from the district directors meetings that we had almost at 6 o'clock almost every day ever since Monday. Barutwana bangwe ba ba tlhokafetseng ke ba sekolo se segolwane sa Jumba. Yesterday was even more painful, but after the meeting with the visitors, we managed to speak to the learners. They were crying hysterically, but we spoke to them and comforted them. Letsholo la go batla batho ba ba timetseng le tsweletse, mme palo ya dintsho le yone e solofetse go tlhatlhoga. Khabagare mo Presidente Cyril Ramaphosa o rometse molaetsa wa matshidiso go malapa a baswi mme o solofetse go etela province eo ka la botlhano go sekaseka maemo. The Eastern Cape is suffering from the floods that are unprecedented and that have already killed easily more than 49 people. And I will be going there tomorrow to go and see exactly how our people are suffering there and how we can console the families and how we can come up with assistant measures from a disaster point of view to give real support to ordinary people, those who have suffered this loss, and we pay our condolences to those families that have lost their loved ones, and how we can support the Eastern Cape government to deal with this disaster. Bothati ba bosetšhaba ba bosekisi ba neilwe tšhono ke kgotlatshekelo ya boikuelo go baakanya diphoso mo kgetseng ya ntlha ya go tlhotlhelediwa ga ditshwetso tsa puso ya morero wa tsietso ya diranta di le dimilione ya lunlane. Seno ke morago ga gore SCA ya tlholele mo letlhakoreng la NPA mo boikuelong jwa yone kgatlhanong le katlholo ya 2023 ya moatlhodi wa nama o sa tshwere kusha e sa bonang molatofadiwa yo a neng a golagantswe lelapa la ga Gupta. Kgotlatshekelo ya Durban e buseditse morago kgetsi ya banna ba le batlhano ba ba latofalediwang polao ya ga Kenan aka Forbes le tsala ya gagwe Tebello Tips Motswane go fitla kgwedi e tlang. Seno ke go letla puso go kokoanya tshedimosetso e neng e sa rebolwa kwa kgotlatshekelo. Lindo Kuhle Mkhwanazi, Lindane le Lindo Kuhle Ndimane Edimieza le Mziwe Themba Gwabeni ba lebanwe ke ditatofatso tse di akaretsang polao lemena la go bolaya, meiteko a polao go tshola ditlhobolo tse di senang di-license le go refosana ka madi go se mo molaong. Mothoetso re santse re le mmogo. Tona ya temothuo John Steenhuisen o tlhomamiseditse setšhaba gore nama e khibidu e babalesegile go ka jewa. Seno ke morago ga go runya ga bolwetse jwa molomo le tlhakwana mo dikarolong di le dintsi tsa naga. Steenhuisen a re dikiletso tse di gagametseng tlhagiso ya meento mo Afrika Borwa ga mmogo le dikgato tse dingwe di gone go ka samagana le bolwetse jono. The rollout will start as soon as the vaccines arrive from Botswana. We procure foot-and-mouth vaccines from the Botswana Vaccine Institute because we don't produce locally, although that is something that's being worked on by the Agricultural Research Council. And we hope to, in the short to medium term, be able to have our own vaccine here in South Africa. But there also are some advances internationally around vaccine therapies that we will also be exploring. Once those vaccines arrive, there's 900,000 of them. The department set aside 42 million rand to procure vaccines. First batch arrives, we will start with the vaccination in the disease management areas as well as some of the feedlots in Gauteng, where the outbreak is obviously starting to have an economic effect. Obviously, it's very important that we get it under control there.
Re sa le foo, Afrika Borwa o tlhoka bokgoni jwa go itlhagisetsa meento ya diphologolo. Ono ke nngwe ya merero e tlhagisitsweng kwa kokwanong ya batlhagisi ba nama e khibidu kwa Northern Cape. Ga jaana bolwetse jono bo bonwe kwa KwaZulu-Natal, Gauteng le Mpumalanga, mme ga gona moento wa jona. Matshwenyego magolo a barui kwa Northern Cape mo dingwageng tse di sa tswang go feta e ne le komelelo, mme le fa go ntse jalo pula e ne leng ngogola e khutlisitse matshwenyego ao. The drought stays a challenge. We don't really know at this time how to incorporate that in our long-term planning. Ga jaana matshosetsi magolo mo bodirelong ke tshireletsego ya barui, badirisi le diphologolo. Bolwetse jwa molomo le tlhakwana bo bonwe kwa diporofenseng di le 3 mme go ileditswe go romelwa nama kwa China. We have been in this journey of growing the exports of the beef industry to a number of countries, in the Middle East being one of those biggest regions, as well as in China. We want to continue with that process. And that is important even for now the black farmers that are entering the sector. If we have a strong global demand, that increases the profitability. Bodirelo bo batla gore Afrika Borwa a itlhagisetse meento. Ga jaana ba dirisa ba dinaga tsa boagisani go tshwana le Botswana jaaka motsereganyi. Ke dikgwedi jaanong barui ba letetse meento. The first vaccines is coming at the end of this month, and then we can start with the injections of the feedlots. But it is most concerned that we must import vaccines while our local industry cannot provide, and the license is a gift to the people that can manufacture the vaccines. Barui ba re jaaka go le dikiletso, nama e ntsi tla rekisiwa mono gae. Seno se ka baka gore ditlhwatlhwa di fokotsege mo dikgweding di le mmalwa tse di tlang, mme le fa go ntse jalo ba tshwere phage ka mangana go samagana le diromelwa ntle ka bonako. Monna wa dingwaga di le 83 yo a robileng rekoto ya gagwe ya go nna motho yo mogolo go gaisa go konosetsa lebelo la Comrades a re o ikaeletse go tswelela go nna le seabe mo kgaisanong eo le mo dingwageng tse di tlang. Johannes Mosetla wa kwa motseng wa Gamogashwa gaufi le Jenfest kwa Limpopo o robile rekoto eno dingwaga di le 3 ka tatelano. Go se o se bona lago ile maikemišetšo le kgotlelelo yeo e tswela go katlego. Mogale wa mengwaga 33 Johannes Mosetla o robile record ya go ba motho yo mogolo ka mengwaga go fetša lebelo la di-Comrades Marathon. O ke ngwaga wa boraro ka tatelano. Mosetla a roba record ye ka katlego. Lebelo la Lamorena la go feta e be le la bo 12 Mosetla a tsenela mabelo a di-Comrades. Mosetla o hweditše gape dimetale tše dintši ka go fetišiša go mabelo a go fapafapana mo mengwageng ya go feta. Ka ngwaga wa 2023 Mosetla o robile record ya mengwaga 34 la mathomo ka go fetša lebelo le la dikilomitara tša go gagabela go tše 90. Phihlelelo ye e fetile ya nkgwete ya peleng Weddy Hayward yo a feditšego lebelo le ka mengwaga ye 80 ka ngwaga wa 1989. Ke kwa ke le motlotla gagolo ka mengwaga e ke leng go yona le 83 e le gore batho ba bantši ga ba e fihlelele ba sana le matla ke leng gore. Mosetla o re o tshwenya ke gore le ge a lemogwa ka phihlelelo ye e fela ga a hlapišwe diatla ka mašheleng. Eno ba e re aka ile gore sa boledišana ka yone ke gore ba nnametša podium, and then ke followa podium ke se ka swara seng mola ile gore champion ka moka ke followa podium ke swere something. Lapa la ga Mosetla le tšweleditšwe go thabišwa ke phihlelelo ya gagwe. Modimo mothuše ba fihle kwa bo 90 years go iša bo 100 years a modimo mogontšitša e sa fela kiting. Le rena bole ka bana ba gagwe le ba bangwe ba leng gaufi le ena e re fa maatla ya re tutuetša gore tša ka mokana ga ke yona re di dirago re bee effort. Wo ke o mongwe wa metutulo yeo Mosetla a itukišetšago gona mabelo a go fapafapana a matelele. O re toro ya gagwe ke go tšwela pele go kitima ka gare ga mabelo a di-Comrades go fihla ka ngwaga wa 2030. Na ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Gamogashwa. Motho di ne di lekalo tsa segonjono kgaso latelang ke sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela le ke lebogile ga ja ka tsa maemo a bosa go fihla re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle.
ka ke go leboga ke ya me mogaetsho madume a re bone ponela pele a maemo a bosa mo bosegong jo ga mmogo le mo tsatsing la ka moso mo bosegong jo gompieno go bontsha fa go tla apoga go ralala di-province ka bophara mme re lebelela mo tsatsing la ka moso teng go bontsha fa go tla apoga go ralala di-province ka bophara mme go tla itamagela masarasarana a pula ka kwa province ya kwa Limpopo ka diperesente di le 30 mme ka kwa province ya kwa Northern Cape teng go tla na le kgonagalo ya molelo wa naga re tswela pele re lebelela digrata tsa rona tsa di-temperature tsa maemo a bosa ga re lebelela province ya Gauteng Johannesburg yana mo mosong o tla be ke go digrata di le 5 mme tla thutafala ka digrata di le 18 fa Pretoria yana tla be ke go digrata di le 11 mme re lebelela province ya kwa Limpopo teng mosine mo so go tla na tsididi ka digrata di le 9 mme tla thutafala ka digrata di le 23 Thoyando yona mo mosong go tla go le tsididi thata ka digrata di le 10 mme re tswela pele re lebelela province ya kwa Mpumalanga teng go tla na le tlhabo ya letsatsi fa Sekhukhune mo mosong tla be ke go digrata di le 5 mme tla na mogote ka digrata di le 23 fa Mbombela yona e tla be ke go digrata di le 20 re bela province ya kwa KwaZulu-Natal teng go tla na le tlhabo ya letsatsi o lundi mo mosong e tla be ke go digrata di le 3 mme tla thutafala ka digrata di le 22 Richards Bay yona e tla be ke go digrata di le 22 mme re lebelele province ya kwa Eastern Cape teng go tla na le tlhabo ya letsatsi ka kwa province e maletse go tla na tsididi thata mo mosong ka digrata di le 1 mme tla thutafala nyana ka digrata di le 17 komane yona mo mosong e tla be ke go digrata di le 3 re lebelele province ya kwa Western Cape teng George e tla na le tlhabo ya letsatsi mme tla thutafala ka digrata di le 22 Riversdale e tla be ke go digrata di le 25 re lebelele province ya kwa Northern Cape teng Springbok e tla na le tlhabo ya letsatsi mme tla be ke mo go digrata di le 21 Upington e tla na mogotenyana ka digrata di le 23 Kurumane teng mo mosong go tla nna tsididi ka digrata di le 4 re lebelele province ya kwa Free State teng Sasolburg go tla nna tsididi thata mo mosong ka digrata di le 3 fa Kroonstad yona mo mosong tla be ke mo go digrata di le 0 re konosetsa re lebelele province ya North West teng Rustenburg mo mosong tla be ke mo go digrata di le 3 mme tla thutafala yana ka digrata di le 19 Mahikeng mo mosong tla be go le tsididi ka digrata di le 5 mme tla thutafala yana ka digrata di le 17 Swazarane ke yana mo mosong go tla go le tsididi ka digrata di le 3 mo ga tsho ka magoro ga se go latlhana re kopane mo nakong e tlang a nne boroko